इझिली समजून येईल, काहीच अवघड नाही याच्यामध्ये. सो वी आर गोइंग टू सी दिस न्यू चॅप्टर, that is nothing but the NMR, nuclear magnetic resonance. Okay, nuclear magnetic resonance. We have seen in the spectroscopy. We have seen the spectroscopy. We have started the spectroscopy part. So in that we have seen our UV spectroscopy. After that we have seen the IR spectroscopy. Today we are going to see the NMR part of your spectroscopy. As it is a spectroscopy means what? There is a absorption of some kind of energy, or there is a absorption of some kind of your radiations. So in case of ultraviolet or UV spectroscopy, so there is an absorption of your UV rays. Now in case of IR spectroscopy, there is an absorption of your infrared rays or infrared region. Now in case of nuclear magnetic resonance, there is an absorption of radio frequency waves. So radio frequency waves we have seen in the very first lecture, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक बँड असतात, म्हणजे युव्ही का युव्हीची रेंज किती आहे, तर व्हिज्युअलची रेंज किती आहे, मायक्रोवेव्हची किती आहे, ठीक आहे, गॅमा रेजची किती, एक्सरेची किती. सो आउट ऑफ दॅट वी हॅव सीन. सो last section of your electromagnetic spectrum, that is nothing but the radio frequency waves. So radio frequency waves will have least energy. सबसे कम एनर्जी होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में. ओके, सो NMR is nothing but the, it is a kind of spectroscopy. So we have seen types of spectroscopy. So depending upon the interaction of your different radiation with the different parts of your compound. So if your radiation excite the electronic energy, it will cause transition in the electronic energy. So that is the principle in the UV. So if your radiations cause the changes or transition in the vibration and rotation spectroscopy, vibration and rotation of the rotational energy of your molecule, then it is a infrared spectroscopy. Okay, so like that. Okay, likewise these radio frequency radiation, they interact with the atomic level of your molecule, atomic level of your compound. So आपका जो कंपाउंड है उसका जो एटॉमिक लेवल है, ठीक है, आपके पास है पैरास्टेमोल, उसमें क्या क्या कंपाउंड है, जैसे उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है उसमें, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है उसमें, नाइट्रोजन है. तो ये तीन एटम्स मिलके ही बॉन्ड बन के वो पैरास्टेमोल बनाए. सो द एटॉमिक लेवल मीन्स व्हाट? सो दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, दे विल इंटरेक्ट एट एटॉमिक लेवल. So they will interact with the atom. Atom means what? Carbon, nitrogen, sulfur, whatever may be. Okay, selenium, helium, hydrogen, etc., etc. So you can refer the periodic table. So this spectroscopy involves the interaction of radio frequency wave at the atomic level. So NMR deals with the spins. Okay, it deals with the spin changes at a nuclear level. Spin changes in the nuclear level when radio frequency radiations are absorbed by a sample under analysis. Whenever क्या है, so it deals with the spin change at a nuclear level. So in your organic compound, in that you have different atoms. Okay, carbon, hydrogen, oxygen, then sulfur, whatever it may be, depending on the structure. तो आपका जो कंपाउंड होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, कार्बन वगैरह. ओके, नाउ ईच एटम is composed of a different parts. So we'll see that. First we'll see the definition. NMR deals with the spin changes at a nuclear level when radio frequency radiations, they are absorbed by the sample under analysis. When that sample is kept in the magnetic field, okay, so when sample is kept in the magnetic field, so there will be some spin state of your atoms present in the compound. So when you keep your compound in a मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कंपाउंड रख दिया, तो उस कंपाउंड में जो एटम्स है दे विल हैव देयर ओन स्पिन, दे विल हैव देयर ओन स्टेट ऑफ स्पिन. रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर पास थ्रू द सैंपल. और रेडियो फ्रीक्वेंसी, दे हैव वेरी लेस एनर्जी. This kind of energy, they will not affect any electronic transition in your compound. This energy will not affect any vibrational or rotational changes in the compound, but this energy is sufficient to change the spin state of your nucleus or spin change of your nuclei. So by absorbing the radio frequency radiations, there is a change in the spin state of your nuclei. When change in the spin state of nuclei. Now spin state in the nuclei, different spin state in the nuclei, they are created
बाय कीपिंग युअर सॅम्पल इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, जसं मॅग्नेटिक फील्डमध्ये तुम्ही सॅम्पल ठेवा. ठीक आहे, आधी काय आहे की तुमचे जे ॲटम आहेत कंपाऊंड मधले ते ॲटम कसे पण फिरतायत वाकडे तिकडे कसे पण. ज्यावेळेस तुम्ही मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवता ते काय करेल ते ॲटम, दे विल आयदर अलाइन विथ द मॅग्नेटिक फील्ड और दे विल अपोज द मॅग्नेटिक फील्ड. जसं मॅग्नेटिक फील्डची जी हे आहे डायरेक्शन आहे त्या डायरेक्शनलाच ते तुमचे ॲटम जे आहेत ते तसे रिव्हॉल्व करतील किंवा तुमच्या कंपाऊंड मधले ॲटम त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या अपोज मध्ये रिव्हॉल्व करतील. There is only two possibility. So if you keep the compound in a magnetic field, there are two spin state. That is either the compound will align with the magnetic field or it will oppose the magnetic field. Now at that time, when a radio frequency waves are passed through sample, okay, so that radio frequency or the energy of radio frequency that is absorbed by compound, and there is a change in spin state. Okay, so if your compound is aligned with the magnetic field, so it will, the spin state of it compound will be changed and it will oppose, and if originally it is opposing to the field then it will align. So there is a change in the spin state of nuclei upon absorption of radio frequency radiation. Now that is studied in the NMR. Now there are two terms, PMR and CMR. Now PMR is term when hydrogen or proton is studied. Okay, in case of NMR, if you study hydrogen or type of proton, then it is known as a PMR, proton magnetic resonance. Proton magnetic resonance. Now in case of CMR means, so if you study the carbon, then it is known as a CMR, carbon magnetic resonance. तो NMR क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. सो न्यूक्लियर, N means न्यूक्लियर, न्यूक्लिया का आप पता है न्यूक्लियर मतलब क्या. सो न्यूक्लिया इज प्रेजेंट इन द एटम. ओके, so magnetic means magnetic field is involved, and R is nothing but the resonance. So R for resonance means change in the state of energy level of molecule. So nuclear, at nuclear level, magnetic means involving the magnetic field, and resonance means energy transition. So it deals with the spin state at a nuclear level when radio frequency radiation is absorbed by sample under analysis. When you keep the sample in a magnetic field, so there is a transition in the energy level. Okay, so which kind of energy? Not vibrational, not electronic energy, or not other kind of energy, heat energy. So there is only just change in the spin state of nucleus. Spin state of nucleus. Okay, when hydrogen is to be studied, it is known as a proton magnetic resonance. Or okay, when carbon is to be studied, it is known as a CMR. CMR means carbon magnetic resonance. Now what is meant by atomic mass? What is meant by atomic number? So you might have studied in the 12th. So atomic mass number of nuclei. Atomic mass number of nuclei is nothing but the total number of proton plus neutron. तो जो एटम होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. एक पर्टिकुलर एटम ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, कौन सा भी ले लो, तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें सबसे सेंटर में रहेगा protons and neutrons. Protons, they are having positive charge, neutrons, they are having no charge. Okay, and around the protons in the periphery, so your electrons are revolving. So what is atomic mass of your what is atomic mass of your compound? What is the atomic mass of your atom? So atomic mass of your atom is composed of proton plus neutron. What do you mean by atomic number? What do you mean by atomic number? Okay, so number of only protons, number of only protons, they are known as the atomic number. Proton plus neutrons, they are nothing but the atomic mass. Okay, for example, you can see over here, here is an example of hydrogen. So hydrogen is there. Okay, so hydrogen को कैसे लिखते हैं अपन, 1 and 1.01. So this 1 is nothing but the atomic number. 1 is nothing but the atomic number. Atomic number is nothing but the only proton. Okay, so only atomic number means molecular atomic mass minus electron. Okay, so only atomic number. Atomic number is denoted by Z. So atomic number किसका, हाइड्रोजन का 1 है. Now atomic mass of hydrogen is 1.01, कि उसमें दूसरा कुछ होता ही नहीं. So atomic mass of hydrogen is nothing but 1 point. So it is known as hydrogen. symbol क्या है उसका, H. So likewise helium का कितना होता है, helium का होता है आपका 2. So helium having atomic number 2 and atomic mass number होता है 4.003 हीलियम का. एटॉमिक नंबर कितना होता है 2. नाउ इन केस ऑफ यू कैन सी, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जैसे ब्लैक कलर में क्या दिखाया है आप मैंने, प्रोटॉन्स, और ये जो व्हाइट है वो न्यूट्रॉन्स दिखाया है. तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, पॉजिटिव, एंड अराउंड द प्रोटॉन रिवॉल्विंग ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर.
around the protons, electrons are revolving. So we are interested about the proton, not electrons. Okay? आए समझ में ये normally this happens in the nucleus. That is atomic mass number is nothing but the total number of protons and neutrons, and atomic number is nothing but the number of protons. Okay, so in very one line, एक लाइन में क्या है कि atomic mass number क्या है कि वो जो एटम में कितना आपका प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है वो दोनों मिला के होगा एटॉमिक मास नंबर. और एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? एटॉमिक नंबर उसको बोलेंगे सिर्फ प्रोटॉन्स. न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस हैविंग odd mass number. Nuclei having odd mass number will give you NMR spectrum. So those nuclei only which has odd mass number, okay, they will give you positive NMR spectra. So for example, nuclei like hydrogen 1, carbon 13, hydrogen 1, carbon 13, phosphorus 19 and chlorine 35. There are some other also. So these only they only will give you NMR spectra. Because इसमें क्या होता है देखो यहाँ पे important है, this is the basis for NMR. So nuclei with odd mass number, nuclei with odd mass number will give you NMR spectra. Like hydrogen 1, hydrogen 2 भी होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 3 भी होता है उसको बोलते हैं ट्रिटियम. सो हाइड्रोजन 1 जो है जो ओरिजिनल हाइड्रोजन वो that is having only one atomic mass, okay, atomic number, okay. So odd mass number they will give you proton spectra, okay. Then carbon 13, now normally क्या होता है carbon 12 होता है, okay. So 12 means that is E1, this carbon 13 is the isotope of your carbon, so carbon 13 will give you an spectra but carbon 12 will not. Now fluorine 19, then again fluorine 35, because these nuclei have these nuclei will have a asymmetrical charge distribution. asymmetrical charge distribution है, symmetrical charge नहीं. अगर दोनों भी atomic number और atomic mass number दोनों same है तो symmetrical charge distribution. if atomic mass number and atomic number जो है वो अलग अलग है, that means there is an unequal charge distribution. Those nuclei which are having odd mass number will give you NMR spectra like H1, carbon 13, fluorine 19, chlorine 35, because they have asymmetrical charge distribution and spin quantum number of such nuclei. ठीक है, ये तो हो गया आपका atomic number. What do you mean by spin quantum number? So according to the quantum theory, according to quantum theory of physics, spin quantum number means what? So angular momentum, the angular momentum in the particular nuclei, okay, मतलब वहां पे जो रिवॉल्विंग होता है एंगुलर मोमेंटम जो, सो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग मतलब स्पिन क्वांटम, ओके, स्पिन क्वांटम नंबर. Spin quantum number of such nuclei will be half integral. So if there is odd mass number and odd mass number or odd or even that atomic number, then their spin number will be half integral like 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2. For example, hydrogen is having 1 by 2 spin quantum number. So जिसका भी odd mass होगा उसका जो spin quantum number है वो half of integral होगा, मतलब 1 by 2, 3 by 2, okay, 5 by 2, 7 by 2 like that. So those nuclei which are having spin quantum number in the half of integral, so they will show the NMR spectra, and therefore it has a, therefore this hydrogen has a 2i plus 1. मतलब 2i plus 1 मतलब क्या है? 2 I means this spin quantum number. Spin quantum number is denoted by I. So 2i plus 1 orientation. Orientation मतलब ये इस अलग अलग डायरेक्शन में hydrogen is having 1 by 2 spin quantum number, so that's why it will have 2i plus 1 orientation. That is a मतलब उसका दो ओरिएंटेशन होगा, एक को अपन बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक को बोलेंगे अपन ग्राउंड स्टेट. सो दिस हाइड्रोजन इज हैविंग 1 by 2 spin quantum number and therefore it has a 2i plus 1 orientation. First orientation that is known as a excited and second orientation is known as a ground state, okay. So orientation means ground state structure. So likewise that, so for example if you take example of carbon 14, तो यहाँ पे जो carbon 14 है, so if you take example of carbon 14, oxygen 16, then sulfur etc etc, carbon 14, oxygen 16, sulfur 32, nitrogen 14, hydrogen 2 hydrogen मतलब deuterium, ये जो है deuterium, so does not give any more, okay, does not give any more spectra, okay, or does not give any more मतलब यहाँ पे NMR है, so does not give NMR spectra because symmetrical charge distribution, because they will have symmetrical charge distribution in their nucleus and their spin quantum number will be इंटीग्रल वैल्यू. उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? 1
दो तीन चार ऐसा. Those nuclei which are having odd mass number, their spin quantum number will be half integral, and those molecules or those atoms only will show NMR spectra. Those atoms which are having even mass number, so they will have a integral spin quantum number, and that's why they will not show any spectra in the nucleus in the NMR. Are you getting or not? समझ रहे हैं? समझते का? Now rules for predicting spin numbers of nuclei. For example, एक आपके पास न्यूक्लिया है, एक एटम है, एक एटम है, और एटम में उसका जो एटॉमिक मास है वो ऑड है. ऑड मतलब 1 3 5 7 लाइक दैट, एंड उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी ऑड है या फिर या इवन है. दोज न्यूक्लिया विच इज हैविंग odd mass number, odd molecular mass number or molecular mass, and odd atomic number or even atomic number, so its spin quantum number will be the half integral, like 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2. Now these are known as they will show you spectra in the NMR. Now if a atom having even atomic mass number and even atomic number, so it will have integral spin number. It will have a spin quantum number known as integral. So integral spin quantum number, it will not show NMR. The compound will be not active in NMR. So जो compound active रहता है उनका जो spin quantum number है वो half integral रहेगा, 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2 like. Okay, so if a atom is having even atomic mass number and odd atomic number, so again it will have spin quantum number 0. So that is also not useful. Likewise, that 1 2 3 will be there. So only those atoms, or only those nuclei which are having half integral spin quantum number, they will be active in the NMR. Now you can see spin number of element responding to NMR. जैसे कार्बन 13 का NMR होता है CMR, कार्बन 12 का नहीं होता है, ठीक है. सो CMR, सो कार्बन 13 एलिमेंट, उसका स्पिन क्वांटम नंबर आएगा आपको 1 by 2. एंड ऑक्सीजन 17 भी आता है, उसका क्वांटम नंबर आता है 5 by 2, because it has a odd atomic mass number, odd atomic mass number and atomic number. तो उसमें spin quantum number half integral part आएगा. Then again next one is a hydrogen. Hydrogen 1 will also have half. Then deuterium, okay, hydrogen 2. deuterium will also, deuterium में देखो यहाँ पे क्या है, even atomic mass है, यहाँ पे even, यहाँ पे odd नहीं है, यहाँ पे even है. So it will not, okay, so it will be not active in the NMR. So it will have a spin quantum number of integral. यहाँ पे integral होगा उसका spin quantum number, भागेगा 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2 होगा. So they are active. Those atom which are having spin quantum number integral, they are not active. Okay. Now again you can see element known as a tritium. हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ट्रिटियम. So इसका spin quantum number होता है 1 by 2, so it is active. Taurine 19, spin quantum number will be 1 by 2, it is active. Phosphorus 31, 1 by 2 again. Silicon 29, 1 by 2. So these are active. Okay. So my point being is, so those nuclei or those atoms which are having half integral spin quantum number, they are only active in the NMR. So likewise you can see again over here. So element, then nuclear spin quantum number and number of spin state. So first one is nothing but the hydrogen. So hydrogen is denoted as 1. So उसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है एंड एटॉमिक मास नंबर भी 1 ही होता है, ठीक है, 1.0. so its spin quantum number will be 1 by 2, that is a half integral. Okay, so therefore it will have 2 number of spin state plus 2 okay, 2 number of spin state. Okay, so one state will be plus, one state will be minus. Okay, so 2 number of spin state. Likewise, for example, if you take a deuterium मतलब क्या है, उसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का. So हाइड्रोजन का deuterium हाइड्रोजन 2 1, so यहाँ पे क्या होगा, E1 आ गया. So it will have a integral spin quantum number, that is 1, and it will have 3 number of spin state. It will not be active in a NMR. Okay. Now again कार्बन, जो नॉर्मल कार्बन होता है C12, so कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, तो कार्बन का ये एटॉमिक मास नंबर होता है 6. So again this will give you a 0 spin quantum number, and that's why it will have a 0 spin state. So it is inactive in the NMR. But carbon 13, the isotope of carbon 13, C13, okay, so it will have a atomic, okay, it will have a
atomic mass number 13 and atomic weight 6. Okay, so it will have a half integral spin quantum number, and that's why it will have two states of spin, two spin state, and it is active in the, okay. So NMR involving the estimation of this hydrogen H11 known as a PMR, proton magnetic resonance, estimation of this C13 by NMR, that is known as a CMR, carbon magnetic resonance. Okay. Likewise, that nitrogen 17 will have a spin state of 1, so it is inactive. Oxygen 16 8 will have 0 spin quantum number, okay, so inactive. Oxygen 17 will also have, oxygen 17 will have spin quantum number half, so it is active in the NMR, so it has a 6 number of spin state. Now fluorine 19 will have 3 by 2 spin quantum number, so again 2 state. Phosphorus again will have 1 by 2 spin quantum number, so here 2 state of. Chlorine 35 will have a spin quantum number 5 by 2, so it is also active against the NMR. So my point being again, those atoms which are having spin quantum number हाफ इंटीग्रल, जो एटम्स होते हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीग्रल होता है, दे आर एक्टिव इन एनएमआर. अदर्स आर नॉट एक्टिव. जिनका इंटीग्रल में होगा वो एक्टिव नहीं रहेंगे. नेक्स्ट व्हाट विल सी, what is the principle of this NMR spectroscopy? What is the principle behind NMR spectroscopy? So normally proton or nuclei odd mass number, proton with odd mass number or nuclei with odd mass number. Normally the proton or nuclei with odd mass number, it spins with its own axis. तो normally जो nuclei होता है वो खुद के एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है रैंडमली. बट नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज H0, द न्यूक्लियर स्पिन, ओके, द न्यूक्लियर स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज क्रिएटेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो उसमें क्या होता है, वो तो खुद के एक्सिस पे तो घूमता ही, लेकिन ड्यू टू इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसका एक थोड़ा सा पाथ चेंज होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द, so that nuclei spins in the its state, along with also it spin in the one more orbit known as a precessional orbit, and its frequency is also there known as a precessional frequency. This state is known as a ground state. Now if you keep a nuclei in a external magnetic field, if you keep a nuclei in the external magnetic field, normally क्या होता है, for example you can see over here, so in the molecule your nuclei will look like this. So they will have their random spinning. तो उनका एक एक्सिस रहेगा, एक्सिस ऑफ स्पिन, ठीक है, ये एक्सिस रहेगा, बीच में जो लाइन है दैट इज एक्सिस. So nuclei will spin along with axis normally, okay, but they are spinning randomly. Now if you place this nuclei in the magnetic field, दो साइड से मैग्नेट को उसमें, so if you place this in a magnetic field known as external magnetic field, so these nuclei will be either they will orient, either they will align, okay, or they will align or they will orient with the magnetic field, or they will orient parallel with the magnetic field. जिस जहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसमें ये क्या रहेंगे, एक तो पैरेलल रहेंगे. पैरेलल मतलब क्या है, so you can see what here, like, so they will be parallel to the applied magnetic field, okay, like this. Okay, this is one spin state. Or these nuclei can oppose the applied magnetic field. Oppose मतलब ये देखो, so like this, they can either align with the applied magnetic field or they can oppose the applied magnetic field. Now this is known as a ground state, okay, this is known as a ground state, okay. This is known as a ground state. So initially a nucleus will be like a spinning ball, okay, it will spin with its own axis. ये जो axis होता है उसका, ये axis के ऊपर spin करेगा, but due to application of this external magnetic field, तो उसमें क्या होगा कि उसका एक प्रीसेशनल ऑर्बिट जनरेट होगा. नहीं होता क्या, जैसे पृथ्वी सूर्य बहुत ही फिरता स्वतः बहुत ही पण फिरते, so likewise that, okay. So this nucleus will revolve on its own axis, but in the external magnetic field it will also move one another orbit known as a precessional orbit, and that orbit also have precessional frequency and known as a precessional frequency. Now this is a ground state. This is known as a ground state or parallel orientation, and this state of spin nuclei is aligned with the external magnetic field. Now in this state nuclei is aligned with the applied magnetic field.
तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अलाइन हो जाता है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसको. सो फॉर एग्जांपल when you apply a magnetic field over here, when you apply magnetic field, so randomly revolving nuclei will either align with the magnetic field known as a plus, okay, or alpha spin state, or it will oppose the magnetic field known as a minus 1 by 2 or beta energy state. That means in a simple nuclei, so it is also spinning, but there is a the spin state of that nuclei is not degenerate. They are not separate. To make them separate, you have to put that nuclei in the external magnetic field. अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, सो उसमें क्या होगा कि उनके स्पिन स्टेट है वो सेपरेट हो जाएंगे. तो नॉर्मली भी न्यूक्लियर में स्पिन स्टेट होते हैं, बट दे आर डीजनरेट. वो एक ही रहता है, एक ही रहता है. So they are degenerate, they are not separate. Okay, now in if you apply a magnetic field, external magnetic field, so at that time the spin state of nuclei will be degenerate. So there will be two separate state of spin, that is one is positive and one is negative. There is one is a parallel, another is anti-parallel, or one is a nothing but the it will either align to a applied magnetic field or it will oppose the magnetic field. So it will have a two spin state. You have to create this two different spin state in the nuclei by keeping the nuclei in an external magnetic field. Okay, now your NMR work start. Okay? Now at this time, if you pass a radio frequency wave, okay, radio frequency wave, so what happens, nuclei will absorb this radio frequency wave and will change its spin state. ठीक है, अगर आपके कंपाउंड का न्यूक्लिया है जो उसमें अगर वो पॉजिटिव स्पिन स्टेट हो गया उसका, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाला उसको, अगर पॉजिटिव हो गया, आपको क्या मालूम कौन सा हुआ है, ठीक, तो पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है. आपके कंपाउंड में तो एक न्यूक्लियर नहीं रहेगा, उसमें तो बहुत सारे रहेंगे. सो यू डोंट नो व्हिच न्यूक्लिया इज aligned with your magnetic field and which nuclei is opposing. Some of them will align, some of them will oppose. But now if you pass the radio frequency wave at this stage, so nuclei will absorb the radio frequency wave. Those nuclei which was aligned to a magnetic field, so they will change their spin state. जो अलाइन हो चुके थे, जो पॉजिटिव स्पिन स्टेट थे, तो उनका नेगेटिव में हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएंगे. सो देयर इज अ चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर द एब्सॉर्प्शन ऑफ radio frequency wave. Now if radio frequency radiations they are applied, and when if radio frequency radiations they are applied, and when radio frequency, the frequency of radiation, that is radio frequency, when it becomes equal to the precessional frequency of nuclei, so there is an absorption of radio frequency, and NMR signal is recorded. Because absorption of energy, nucleus, upon absorption of energy, nucleus will move from ground state to excited state, and there is a reversal of spin. There is a reversal of spin, anti-parallel orientation. Are you getting or not? समझ रहा है आपको? नहीं बोलो फास्ट. समझ रहा है? नाही समजतं का नाही? ह्याच्यामध्ये सिंपल काय आहे की एवढ्या सगळ्या 15 मिनिटाचा सार एक 2 मिनिटात सांगतो की बाबा तुमचं जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ग्रुप्स असतात, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ॲटम्स असतात, ठीक आहे. ते ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात, प्रोटॉन असतात, तर त्यांचा ऍक्सिस भोवती ते फिरत असतात. ते फिरतात नॉर्मली, ते रॅन्डमली फिरतात कसे पण. तुम्हाला काय करायचंय, त्यांना एका व्यवस्थित लाईनीमध्ये आणायचंय. मग तुम्ही काय करणार, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड त्याला अप्लाय करणार. मग त्यातले काही न्यूक्लियाय त्या एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड सोबत पॅरलल डायरेक्शन मध्ये स्पिन करतील, काही जण अँटी पॅरलल डायरेक्शन मध्ये स्पिन करतील. जे पॅरलल स्पिन आहे ते त्याला म्हणतात ग्राउंड स्टेट, किंवा अँटी पॅरलल पण असलं तर ग्राउंड स्टेट. ओके, नाउ या स्टेट मध्ये जर तुम्ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पास केली तर ते न्यूक्लियाय जे ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सी मधली जी एनर्जी आहे ते ऍब्सॉर्ब करतात, आणि त्यांची स्पिन स्टेट आहे, जे काही पॅरलल आहेत ते अँटी पॅरलल होतात, जे अँटी पॅरलल आहेत ते पॅरलल होतात. पण कधी बाय ऍब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. नाउ दॅट ऍब्सॉर्ब एनर्जी इज रेकॉर्डेड इन द this that is very simple. Okay, now if radio frequency applied at radio frequency, when radio frequency matches to the precessional frequency of nucleus, and then there is a absorption of energy, and NMR signal is recorded. Because of the absorption of energy, nucleus will move from ground state to excited state, and there is a reversal of spin. जो पैरेलल है वो एंटी पैरेलल बन जाएंगे, और जो एंटी पैरेलल है वो पैरेलल बन जाएंगे. ठीक है, स्पिन एंटी पैरेलल पैरेलल ओरिएंटेशन. ओके, to the applied magnetic field which is caused by nucleus when it is opposed
when it is caused by nucleus, when it opposes to magnetic field. Upon the stopping of radio frequency radiation, the nucleus will come to ground state. Repeat cycle of nucleus, okay, repeated cycle of nucleus, that is repeated cycle of excitation and relaxation, or okay, application of radio frequency will cause excitation of nucleus, and after that it will come to ground state. Again it will go to excited state, again it will come to ground state. जब तक आप रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो तो वो ग्राउंड स्टेट में जाते रहेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा, फिर से जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा, जब तक आप अप्लाई करोगे। जब आप स्टॉप करोगे ग्राउंड ग्राउंड हो जाएगा। बट दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ न्यूक्लियस that goes into excitation and comes at a ground state, goes into excitation and comes at a ground state, this is known as a state of resonance. Okay, this is known as a state of resonance. Okay, and that's why NMR, N matlab nuclear, so we are dealing with the nuclei, and magnetic means you are using magnetic field. Okay, so nuclear magnetic, resonance means a cycle, that is a excitation relaxation. So nuclear magnetic resonance, so remember. Now we'll see the next, excitation and relaxation. Okay, suppose that nuclear spin energy state is there. Okay, there are two nuclear spin energy state. When you keep a nuclei in the external magnetic field, अगर आपने आपका जो न्यूक्लिया मतलब कंपाउंड जो है उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें दो स्टेट आते हैं। दो स्टेट कौन से? दैट इज अ स्पिन स्टेट। ओके, स्पिन स्टेट। सो फर्स्ट आएगा उस जिस इसका हाफ इंट, इसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, उसमें दो दो स्टेट आता है, एक तो पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल। ओके, सपोज यू kept a nuclei in the external magnetic field and you will get a two different spin state of your nuclei. Okay, so first one will be positive, that is I is equal to plus 1 by 2. Okay, so that is spin state, and second one is nothing but the negative minus 1 by 2. so देखो यहाँ पे direction of spin क्या है, change हो गया। okay, now upon absorption of your radio frequency this spin state will be changed, ये जो है प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा upon absorption of the energy. So spin state of nuclei will be changed upon absorption of energy. So that is known as excitation. Okay, ये एक्साइट हो जाएगा, उसका स्पिन स्टेट चेंज होगा, और जो ऑलरेडी नेगेटिव है वो उसका भी एक्साइटेशन ओके स्पिन स्टेट चेंज हो जाएगा। ओके, सो दोज ओके, सो अपॉन when you keep a sample, your sample has a different kind of nuclei, and when you keep your sample or nuclei in the external magnetic field, so there are a two spin state that is generated. Okay, so two spin state are generated. Now first consider positive spin state known as the ground state. Okay, now upon absorption of energy this ground state will be excited, will go in the excitation, there will be change in the spin state of nucleus. ठीक है, ये स्पिन कैसा हो रहा है, पहले अलाइन था, बाद में क्या होगा, अपोज होगा। so there is change in the spin state of nucleus, and the process of coming back, that excited spin will come to the ground state, known as a process known as relaxation. We have seen what is meant by excitation, what is the relaxation. ये excitation कब होगा? By taking the energy, that is a delta E. So this energy is taken from radio frequency wave. Okay, so ground state, excited state. Okay? From the excited state it will come back to ground state by, जैसे होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है बाय टेकिंग एनर्जी, तो उसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड में आएगा बाय रिलीजिंग द एनर्जी। ठीक है, सो व्हेन ए nuclei will come from excitation to ground state, it will release the energy in a different way. Okay, so the process is known as a relaxation. Okay, so okay, if nuclei is in a ground state, it will take energy and will go into excited state known as the excitation. Okay, and the nuclei after, when nuclei comes from excited state to ground state, the process is known as a relaxation. Okay, now relaxation occurs by releasing the energy. It will have different types. Okay, so first, either excited nuclei will come to ground state by releasing energy in the form of radiation. So ये क्या करेगा, radiation emit करेगा. Okay, like as that of the radio frequency, whatever it is also it will be radiated again, that will come to ground state. That is the first possibility. Second possibility is by without emission of radiation, so it can come ground state by without emitting the radiation. Now where it will transport, so in this case it will transport the energy to the other thing. Okay,
So in that you have two subtypes. First one is the spin lattice or longitudinal relaxation. Spin lattice or longitudinal relaxation. So the energy is lost by transitional or vibrational और rotational energy. ये मॉलिक्यूल ग्राउंड में आएगा बाय ये एनर्जी में चेंज करके, तो उसको बोलेंगे स्पिन लैटिस लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन. एंड उसमें दूसरा आता है स्पिन स्पिन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन. सो एनर्जी ट्रांसफर टू नेबरिंग न्यूक्लियर. तो जो नेबरिंग न्यूक्लिया है उसको एनर्जी देगा ये और वो खुद ग्राउंड में आ जाएगा. तो दिस इज द रिलैक्सेशन प्रोसेस. नाउ so strength of magnetic field, whether you increase or decreasing the strength of magnetic field does not cause the transition in the atomic or transition in the nuclei. So ट्रांजिशन कब हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, टू क्रिएट टू स्पिन स्टेट इन द न्यूक्लियर. दैट इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो एक्साइटेशन कब होता है, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्सॉर्ब होता है तब होता है. ठीक है. सो स्ट्रेंथ, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कॉज ट्रांजिशन, इट ओनली इंक्रीजेस द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी. एंड इन absence of magnetic field there is no two spin state and there is only one average spin, and therefore no radio frequency. So for the NMR, both radio frequency and magnetic field they are required for NMR. तो मैंने पहले ही बोला है, आपका जो कंपाउंड है उसमें जो एटम्स है दे आर हैविंग स्पिन. ओके. they are spinning but they are spinning randomly. There is only one spin state. Separate spin states are created in your compound under analysis by keeping that compound into the magnetic field. Now if you pass the radio frequency, it will absorb, it will go in a excited state by absorbing the radio frequency, and that radio frequency absorb is measured in the number. Okay. Absence of magnetic field, in the absence of magnetic field the spin state of nuclei is a degenerate. Degenerate means only one spin state. In that case no absorption of radio frequency will be there. What happens during this is a top, आप सब लोगों ने बचपन में खेला होगा भौरा. When you spin this top, it will spin at initially at its own axis. तो पहले जो है जब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वो अब खुद के एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, और बाद में जैसे बाद में थोड़ा सा हिलने लगता है साइड में. सो जो साइड में घूम रहा है उसको बोलते हैं प्रिसिशनल मूवमेंट और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी. Precessional motion, precessional frequency. The frequency at which it will spin in the precessional orbit known as the precessional frequency. NMR instrument will look like this. NMR instrument will look like, these are the parts of NMR instrument. You will require magnets. These are known as magnets. So you will require two magnets. This is one magnet and this is the second magnet. So okay, so this is the magnet and it will create a magnetic field. ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे. नाउ दिस इज नोन एज अ मैग्नेट कंट्रोलर. दिस लाइंस दे आर नोन एज अ मैग्नेट कंट्रोलर है. ये क्या है, मैग्नेट कंट्रोलर. दे आर नोन एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल. नाउ दिस वन इज योर सैंपल ट्यूब, लाइक टेस्ट ट्यूब. ओके. नाउ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर और ट्रांसमीटर. रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आर transmitted in a sample. First, sample is placed in the sampling test tube. Then that sampling test tube is placed in the magnet, because this magnet will create a magnetic field, and this sample is spinned. ये sample भी घुमाना पड़ता है. That because so that each and every part of your sample will experience a same magnetic field. That's why. And after that, these radio frequency rays are passed in the sample. Okay, the nuclei of sample will get excited by absorbing this radiation. Absorbed radiation of radio frequency wave, they are detected and they are plotted in the form of graph. So this is how there is a working. Now parts of NMR instrument. First, radio frequency generator or radio frequency transmitter. तो आपको जो रेडियो फ्रीक्वेंसी लग रहा है उसको जनरेट तो करना पड़ेगा ना. जैसे यूवी में होता है सोर्स ऑफ रेडिएशन, आईआर में होता है रेडिएशन सोर्स यूवी आईआर में. सो कलरीमेट्री में अपन देखा है रेडिएशन सोर्स. हियर आल्सो यू नीड अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, दैट इज नथिंग बट द रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर और ट्रांसमीटर. फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 220 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज और 400 मेगाहर्ट्ज.
So it depends on the type of instrument. If you want a high resolution instrument, then you can use 400 megahertz instruments, 400 megahertz radio frequency generator. That is the one part. Okay, to generate the radio frequency wave. Then second part is the radio frequency detector or receiver. So to detect the absorbed radiation, to measure the intensity of unabsorbed radiation. ठीक है, आपका सैंपल के ऊपर ये जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वो एब्सॉर्ब करेगा, जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है वो रिटर्न रिटर्न मतलब डिटेक्टर पे आएगा. सो इट मेजर्स द अनएब्सॉर्ब्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी detector or radio frequency. Now third part is nothing but the sweep generator. Sweep generator. Sweep generator means to control the magnetic field. आपने दो मैग्नेट लगा दिया तो उसमें का कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का फील्ड आ रहा है आपको मालूम ही नहीं. आपको चाहिए अलग कर दो, आ रहा है दूसरा. So you can control the magnetic field. Okay, for that you need a sweep generator to control the magnetic field of certain strength like 14092, 14092 gauss, 21142 gauss. ये strength है field magnetic field का. So depending upon the radio frequency region used, you can use sweep generator. Now recorder, to record the NMR spectra, to that sampling cell. So sampling cell they are made up of glass. Sampling cell they are made up of glass. Okay, and they are 25 centimeter long, 5 millimeter in a outer diameter. Okay, now their sample is kept in this sampling cell and it is kept in the cavity, okay, of instrument. And they it is also spoon मतलब इसको भी rotate किया जाता है. तो 30 revolutions per second, 30 revolutions per second. So you have to spin the sample also, because whatever magnetic field is there, so each and every corner of your sample should experience the same magnetic field. To provide a uniform magnetic field throughout the sample, your sample also you have to rotate. A combination of 60 megahertz radio frequency generator, a sweep generator of 1000 14092 gauss frequency is used for the higher, okay, is used generally ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट. ओके, 60 मेगाहर्ट्ज एनएमआर यूज करते हैं, उसमें ये स्वीप जनरेटर होता है 1000 वो 14092 स्ट्रेंथ का ये स्वीप जनरेटर होता है. नाउ इफ यू वांट हायर रेजोल्यूशन यू कैन यूज मोर हायर रेजोल्यूशन इफ यू वांट, सो अदर कॉम्बिनेशन इज यूज्ड. Radio frequency is kept constant and strength of magnetic field is varied. Radio frequency is kept constant and strength of magnetic field is varied. Because you cannot vary the radio frequency, it is very difficult. So यहाँ पे radio frequency constant रखा जाता है और magnetic field जो है वो vary किया जाता है. That is known as a field sweep. There are two methods, frequency sweep and field sweep. Frequency sweep मतलब क्या, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको आप चेंज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखो तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी स्वीप. एंड जिस इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो वेरिएबल है, दैट इज नोन एज द फील्ड स्वीप. फ्रीक्वेंसी स्वीप एंड फील्ड स्वीप. सो मोस्टली फील्ड स्वीप इज मोर यूज्ड. जो फील्ड स्वीप होता है इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आप कंट्रोल कर सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी उतना कंट्रोल नहीं कर सकते.